ನಾಯಕತ್ವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಈ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ನವರು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಹ ನಾನು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಜೂವೀಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅವರು ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸಹಾಯಹಸ್ತವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಸಹ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇರುವುದು ನಮ್ಮದು ಸಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲು ನಾನು ಈ ವೇಳೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊದಲು ನಾವು 2018ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಖಾಲಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 262 ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ 21 ಶಾಖೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಂಟು ಮತ್ತು 15 ATMಗಳ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ NRI ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುವ ನಮ್ಮದು MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವೇಳೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಶಾಖೆಗಳು ಹೊಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಬ್ಯಾಂಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ MCC ಬ್ಯಾಂಕು ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳರವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಭಾರಿ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋ ಬ್ಯಾಂಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಏನು ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2025 ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ದಸರಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಾಡಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ, ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆರಳಿನ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಅರಳಿರುವಂತಹ ಈ ಪುಷ್ಪ ತೋಟದಂತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಆಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಪಾದಕಲಮಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪೂಜ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನವೀಕರಣದ ರೂವಾರಿಯು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ರೂವಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣಕವಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಜ್ ಎಚ್ ಸೋಮಸುಂದರಂ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಜನರ ದಸರಾ, ಜನರೇ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫಂಡನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಮ್ಯಾರಥಾನನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದರ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋರವರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣರವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರು, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ UT ಫರೀದ್ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಗಿರೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಂಘಟಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ರವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಜರುಗುವಂಥ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸತನಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು 28ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ತಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೆ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಲಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳು, ಹಾಗೆ ನಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ದಸರಾ, ಪಿಲಿನಲಿಕೆ, ಹಾಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ, ಹಾಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ಭಕ್ತರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ರಾಜ್ಯ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಲವಾರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದು ನಾವು ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರನ್ನು ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ
ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರಿಬೇಕು. ಏನು ಇದರ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಫ್ರಿಗಳಂತ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಮತ, ಒಂದೇ ದೇವರೆಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಅಮೃತ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಡಿಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆದಾಗ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ದಸರಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ರೂವಾರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ, ಸಂಘಟಕರಿಗೆ, ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ಈ ದೇವಿಯು ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಮತ, ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಎನ್ನುವಂಥ ತತ್ವವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವವರು ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜಯರಾಜ್ ಎಚ್ ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಕೋರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಜಯರಾಜ್ ಎಚ್ ಸೋಮಸುಂದರಂ,
ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಚಿಗುರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಭಾಶೋಧವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಮನದ ದಸರಾವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ತಿದೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ್ರವರು, ಹಾಗೂ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ GD ಭಟ್, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಫರೀದ್ ಇಫ್ತಿಕಾರ್, ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂಥ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ದೀಪಕ್ ಪಿಲರ್, ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಮನದಿಂದ ಸಾಗಿದರೆ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ, ಗೋಕರ್ಣನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಆಶಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Stage marshals are Shri Uma Mahesh and Shri Muhammad Ilyas. Kindly occupy your place. And Madhusudan Jogi. So this is third and final call for 55 kilo category. I request the bodybuilders of 55 kilo category, please come on the stage. Hurry up, please. Trunk number 1 to 15.
Hurry up, please. Trunk number 1 to 15. Make it fast. Hurry up. Stage Marshal, kindly make it fast. Mr. Uma Mahesh, Muhammad Ilyas, and Mr. Jogi. I request the bodybuilders of 55 kilo category, please come on the stage. Muhammad Ilyas, start from here. Make a semicircle, one semicircle. I want one semicircle. Muhammad Ilyas. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ಥರ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪಾವಂಜಿ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಕಿಶೋರ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಕ್ರೀಡೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ದಿವಸ. ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ದಿವಂಗತ ನಗರ ನಾರಾಯಣ ಶೆಣೆಯವರು. ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಅವರು ಸೇರಿದರು. ನಗರ ನಾರಾಯಣ ಶೆಣೆಯವರು ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಂಗತ ನಗರ ನಾರಾಯಣ ಶೆಣೆಯವರು. ಅವರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರುವುದು, ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೌನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Up to seven be in the first line, remaining athletes be in the second line. 1 to 7. Stand in a straight line. ಆ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1 step ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. One step back, all of you. Yes. Move to your left. One step to your left. Just move to your left. Judges, kindly select top 10 athletes. Kindly select top 10 athletes for next round. So this is first elimination round. Top 10 will be selected. Ready? All the best. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Music. Relax. Pose number 3, just from the side. Any side of your choice. Ready? Flex up. Relax. Pose number 4, from the back. Double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex. Go. Relax. Thank you. Please go back, and remaining athletes, please come forward. And I request you not to touch the screen. Kindly don't touch the screen. It is LED screen. Take equal distance. 8, move to your right. 8, move to your right.
Still to your right. Still to your right. Yes. Ready? Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 3, just from the side. Any side of your choice. Come on, flex. Go. Relax. Pose number 4 from the back. Double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex. Go. Relax. Thank you. Stand in a semicircle according to your trunk numbers. Now, trunk number 1, it is introduction of the competitors. Trunk number 1, Mr. Shailesh of Dakshina Kannada. Raise your hand. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕರತಾಡನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನಗಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರಂಕ್ ನಂಬರ್ 2, ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಜಾಡ್ಗೌಡರ್ ಆಫ್ ಧಾರವಾಡ. Trunk number 3, Mr. Shreyas Pujari of Udupi. Trunk number 4, Mr. Nixon, Kannada. Trunk number 5, Mr. Krishna Prasad of Udupi. Trunk number 6, Mr. Nihaz of Dakshina Kannada. Trunk number 7, Mr. Rohit of Udupi. Trunk number 8, Mr. Akash of Dakshina Kannada. Trunk number 9, Mr. Rajesh Kular of Dakshina Kannada. Trunk number 10, Mr. Akshay of Dakshina Kannada. Trunk number 11, Mr. Narasimha of Dakshina Kannada. Trunk number 12, Mr. Rahul Shetty of Dakshina Kannada. Trunk number 13, Mr. Muhammad Fariz of Dakshina Kannada. Trunk number 14, Mr. Ashley Saldana of Dakshina Kannada. And trunk number 15, Mr. Raju Muchundikar of Belagavi. Dear audience, you are witnessing 55 kilo category first elimination round. Come forward, all of you. Come one step forward. I will call upon the numbers. The numbers called should go back. Okay? Trunk number 1, please go back. Trunk number 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 9, go back. 14, 15, 15. Join the group. Thank you very much for taking part in the competition. Better luck next time. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಪಟುಗಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಕರತಾಡನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you very much. You may go back to warming up room. The selected athletes, please come forward. Stand in a straight line. Come one step forward. Still one step forward.
Stand in a straight line, not in semicircle. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So now judges kindly select top 5 athletes for next round. Ready? Now you have to go for 4 poses. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Relax. Pose number 3, chest from the side. Any guys ready? Flex up. Relax. Pose number 4 from the back. Double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up. I'm the master of my CEO. The master of my CEO. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems. Relax. Relax. Thank you. Please go a little back, all of you. From heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you make me a believer, believer. Hey, break me down, you build me a believer, believer. Hey, let the bullets fly, let them rain. My love, my love, my time, it came from. Hey, you make me a believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. Hey, you make me a believer, believer. Hey, break me down, you build me a believer, believer. Hey, let the bullets fly, let them rain. My love, my love, my time, it came from. Hey, you make me a believer, believer. Last things last, by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did,
it ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. Yes, come forward. When there is an announcement, kindly reduce the volume. When there is an announcement, kindly stop the music. Okay. Following athletes, please go one step back. Rank number 2, 5, 8, 9, 15. Remaining athletes come close. Yes. Thank you very much for participating in the competition. Better luck next time. Kindly receive your participation certificate from the organizers. Dear audience, put your hands together. Yes, come forward. Top 5 athletes of 55 kilo category. Take equal 15, join the group. 5, join the group. 5, join. Yes, thank you. Enough. Now you have to go for 7 compulsory poses. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Continue with the music. Relax. Pose number 2, front latissimus dorsi. Ready? Flex up. ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ slowly ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ Relax. Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Ready? Flex. Go. ਬਕਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ a bit harder yeah. Relax. Pose number 4, from the back. Double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Going worldwide now. So my job is to satisfy Relax. Pose number 5. Lats spread with both the calf muscle from the back. Ready? Flex. Call me Mr. Machiavelli. I make them disappear just like Harry Houdini. When he lyrically so insane now. So I'm majestic. Relax. Pose number 6. Triceps from the side. Any side of your choice. Ready? Flex. I give them a cure with a fresh new album. A rider, provider. Relax. Pose number 7. Abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex. So my job is to satisfy Relax. Thank you. Please go a little back. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಜೋರಾದ ಕರತಾಡನ ಬರಲಿ. I am in the zone where you can't stop it. Hitting on your body, I feel strength for the bin. So move out the way. I am. In the meantime, this is third and final call for 60 kilo category. I request the athletes of 60 kilo, please be ready for the competition.
name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else, alone. In spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Todd's picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities, given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryan was ill. Who would have thought he'd be the one that Okay. set the Western flame? Please come forward. You will be given 1 minute time for optional posing with the music. Ready? Music start. Truth is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks. The audience, ಜೋರಾದ ಕರತಾಡನ ಬರಲಿ. 55 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಪಟುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They call him Ryan, he's sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the Thank making, you. patiently waiting to blow. Thank you. Now the Stop the record music. we should notice taking- Stop the music. Thank you. Go to the left side of the stage. You will be honored now itself. Making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep Okay. asking him. Switch on to another side of the stage. Over to the organizers for prize distribution. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note, he writes every line, and I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like his design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme and knows ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2025 ಇದರ 55 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಇವರು ಇಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ 1993ರಲ್ಲಿ, ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ABB, ಗಿರೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. So in 55 kilo category, 5th position goes to trunk number 8, Mr. Akash of Dakshina Kannada. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there. ಇವರಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಇವರು Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit, and then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ I just lose it, have no shame. I live it. ಫಿಫ್ತ್ ಐದನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪಾರಿತೋಷಕ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಸ್ಥಾನದ ವಿಜೇತರಾದ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಎಂಟು ಆಕಾಶ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. Okay, fourth place in this category goes to strength number 2, Mr. Vijay Jadgaudar of Dharwad. Do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ DKABB ಇವರು ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. Gotta want it all when you finally get that call. 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ fourth place goes to trunk number 2, Mr. Vijay Jadgaudar of Dharwad. And third place winner of 55 kilo category is trunk number 5, Mr. Krishna Prasad of Udupi. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಂಚಿನ ಪದಕ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಡುಪಿ. Second place in this category goes to trunk number 9, Mr. Rajesh Kular of Dakshina Kannada. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗಿರೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ₹7,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, ಪಾರಿತೋಷಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. And the champion of 55 kilo category is strength number 15, Mr. Raju Muchundikar of Belagavi. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ರಾಮೇಶ್ವರದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿಧಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಇವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಂಗಾರದ ಪದಕ, 8,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪಾರಿತೋಷಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ರಾಜು ಮುಚ್ಚಂಡಿಕರ್ ಬೆಳಗಾವಿ. Fucking fight back. Fucking fight back. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕರತಾಡನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಬರಲಿ. Thank you, guest of honor. Congratulations to winners. Now this is time for 60 kilo category and I request the same judges kindly ಎಲ್ಲ continue ಅತಿಥಿ for ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 60 kilo category. Trunk number 31 to 53. Judges kindly note trunk number 31 to 53 are taking part in 60 kilo category. Up to 42 be in the first line. Stage marshal kindly note up to 42 be in the first line. 42. Remaining athletes be in the second line. Move to your right, 31 to your right.
Take equal distance. Little to your right side. 42 to your left side. Yes. Just 42 to your left side, little. $38. Judges, kindly select top 10 athletes for next round. Ready? Now you have to go for 4 poses. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel you're so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems Relax. to hear a thing? Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Ready? Flex up. The light and let it shine just on the night like the 4th. Relax. Pose number 4, from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Make him go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make him go Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up. you like a wasted space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are Relax. Thank you. Please go back. Remaining athletes come forward. like a lightning bolt. Your heart will glow, and when it's Make a time to straight line. go, you just gotta 53 to your left. Still to your left. 53 to your left. Stand in a straight line. Okay. Ready? Now you have to go for 4 poses. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. And now it's time to let it through. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you worth. Relax. Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Ready? Come on, flex. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go, You're gonna leave 'em blind, Even brighter. Relax. Pose number 4, from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex.
Relax. Relax. Stage marshal. Kindly arrange them in a semicircle. Go back and join the group. 43. Move that side, all of you. Yes. 31. You are not 31. 43. 43. Ilyas. Arrange them according to trunk numbers. 43, go that side. 44, 45. Make a semicircle. Don't overlap your fellow bodybuilder. So trunk number 31 is Mr. Subhani Hongal of Belagavi. Trunk number 32, Mr. Praveen PM of Dakshina Kannada. Trunk number 33, Mr. Arun Rathod of Bijapur. Trunk number 34, Mr. Ramesh T of Chitradurga. Trunk number 35, Mr. Harshit Bangera of Dakshina Kannada. Trunk number 36, Mr. Karthik of Shivamoga. Trunk number 37, Mr. Pradyumna Rao of Udupi. Trunk number 38, Mr. Somashekar Kharve of Udupi. Trunk number 39, Mr. Manjunath Kalgati of Belagavi. Trunk number 40, Mr. Suraj Bhandari of Belagavi. Trunk number 41, Mr. Chirag of Udupi. Trunk number 42, Mr. Yashwant Kumar of Dakshina Kannada. Trunk number 43, Mr. Subhas of Dakshina Kannada. Trunk number 44, Mr. Omkar of Hassan. Trunk number 45, Mr. Pratish of Dakshina Kannada. Trunk number 46, Mr. Akram of Dakshina Kannada. Trunk number 47, Mr. Ajmal of Dakshina Kannada. Trunk number 48, Mr. Muhammad Naushad of Dakshina Kannada. Trunk number 49, Mr. Yashwant of Dakshina Kannada. Trunk number 50, Mr. Stephen of Udupi. Trunk number 51, Mr. Sharat A of Bengaluru. Trunk number 52, Mr. Samarth Majukar of Belagavi. And trunk number 53, Mr. Ganesh Raj D of Mysuru. So, put your hands together, the audience. There are 23 athletes in 60 kilo category. Okay, following athletes, please come forward. Trunk number 31. Stay here only. Face to the audience. Move to your right. Move to your right. One step to your right. 32. One step back. Yes. 33. 34. 38. 39. 40. 41. 42. 44. 45. Yes, okay, do one thing. You go back, remaining athletes come forward. Stand in a straight line. Move to your right. Okay, 49. 49, go back. 51, go back. Okay, thank you very much for taking part in the competition. Better luck next time. Receive your participation certificate from the organizers. Thank you. All the best. You may go back to warming up room. Okay, please come 2 steps forward. Stand in a straight line. Take equal distance. Face to the audience, not in semicircle. Stand in straight line. 31 to your right side. Move to your right. Stage marshal, listen the mic. Don't stand in front of the players. Yes.
One step back. One step back. 51. 51. Stand in a straight line, not in semicircle. Yes. Move to your left. Move to your left. Left, not forward. ಮುಂದೆ ಬರಬೇಡಿ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. 49. 49 to your left. Okay, stand in a straight line. Judges kindly select top 5 athletes. Judges kindly select top 5 athletes for next round. So this is second elimination round. Top 5 will be selected. Stand in a straight line. 51. Face to the audience. Yes. Move to your right. One step. One step. Yes. Thank you. Post number 1. Front double biceps with both the thigh muscle. Ready. Flex up. Relax. Use the line. Use the line. Don't break the line. Be on the line, all of you. Post number 3, just from the side, any side of your choice. Ready? Come on, flex up. Relax. Post number 4 from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Relax. Relax. Post number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex, go. In my whole life, get the fuck out of here. Teeny weeny, teeny weeny, shriveled little short dick man. Don't want. Teeny weeny, teeny weeny, shriveled little short dick man. Don't want. Relax. Thank you. Please go a little back, all of you. Stand in a straight line. In the meantime, this is third and final call for 65 kilo category. Please be ready for the competition. Immediately after this, we are going to honor the winners of 55 kilo category. 60 kilo category will be followed by 65 competition. This is second elimination of 60 kilo category. Will be followed by final round, and that will be followed by prize distribution of 60 kilo category. This is for the kind attention of the bodybuilders of 60 kilo. Don't want no short dick man. Teeny weeny, shriveled little short dick man. Don't want. Teeny weeny. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಂಥವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
like a malignancy. Yeah, time, the robber of youth. With fingers crossed, you pray to summon the will to fill your lungs with air. Your self-loathing functions like a malignancy. How can things stay the same? No posing. Okay, go a little back, all of you. I will call upon the numbers. Please come forward. 39, come forward. 41, 42, 51. Okay, interchange your position. 39, come this side. 39, interchange your position. 39, come this side. 41, interchange your position. 42, be there only. Judges, kindly give 1 to 4 ranking. And over again. Your self-loathing functions like a malignancy. Yes, okay. Now you have to go for 4 poses. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 3, chest from the side. Ready? Flex up. Relax. Pose number 4 from the back. Double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex. Go. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex, go. Relax. Relax. Thank you. Please go back and stand according to your trunk numbers.
Strength number 41 and 42, please come forward. Interchange your position. (33) join the line. (42) yes, take equal distance. Ready? Enough. Thank you. Join the group. 3 of you together. You have to go for 4 poses. Judges, kindly give 1 to 3 ranking. Ready? Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 3, just from the side, any side of your choice. Come on, flex up. Relax. Pose number 4, from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up. Relax. Thank you. Please go back and stand according to your trunk numbers. Okay. Thank you. Stop the music. Come forward, all of you. Come forward. Munde banni. So I will call upon the numbers. Please go back. Trunk number 32, 38, 39, 40, 41. Remaining athletes, please join the line. Join the group. Thank you very much for taking part in Mr. Mangaluru Dasara Classic 2025. I wish you all the very best. Thank you. You may go back to warming up room and get your participation certificate. I swear that she can get it. Say if you a bad bitch, put your hands up high. Every second, every minute. Come forward. I swear that she can get it. Say if you a bad bitch, put your hands up high. Use the line. Don't break the line. Take equal distance. Say if you a bad bitch, put your hands up high. Okay, ready? Now you have to go for 7 compulsory poses. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Man, I swear that she can get it. Bad bitch, Relax. Relax. Pose number 2, front latissimus dorsi. Ready? Flex up. Relax. Pose number 3, from the back, double biceps with your single calf muscle. Come on, flex up. every minute, and I swear that she can get it. Where the second, and I spin it, where that she can get it. Relax. Pose number 5, lat spread with both the calf muscle from the back. Come on, flex. Where the second, and I spin it, where that she can get it. Relax. Pose number 6, triceps from the side. Ready? Flex. Go.
Relax, relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex. Expensive. Not everything. Yes. Put the music. Relax, relax. Thank you. Please go back and stand in a straight line. Okay, here is the comparison again. Trunk number 32 come forward, 38 come forward, 40 come forward. Remaining athletes, please go a little back, interchange your position, 38 be in the center, 32, 38 be in the center. Okay, ready? Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax, relax. Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Ready? Flex up. Relax. Pose number 4 from the back. Double biceps with your single calf muscle. Come on, flex. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex. Relax. Thank you. Please go back and stand according to your trunk number in chronological order.
got an elastic heart. Planning a trip with पेटीएम करो Another one bites the dust. Oh, why can I not conquer love? And no matter Okay. After a long time, after a long interval, so you will be given 1 minute time for optional posing with the music. Come forward, use the stage. The audience, put your hands together. Music start. let's be clear, I'll trust no word. Thank you. Thank you very much. Please go to the left side of the stage. Thank you, judges, for judging 55 and 60 kilo category. For 65 and 70 kilo category, may I request judge number 1, Shri Johnson D'Souza from Udupi. Judge number 2, Mr. Shri Nagesh Shetty from Dakshina Kannada. Judge number 3, Shri Venkatesh Pavanjay from Dakshina Kannada. Rank number 4, Mr. Ravi Kumar from Shivamoga. Rank number 5, Shri Asif Kuskal from Dharwad. Judge number 6, Mr. Maruti Bangera from Udupi. And judge number 7, Shri Sunil Raut from Belagavi. Kindly occupy your place. Once again I repeat, judge number 1, Shri Johnson D'Souza. Judge number 2, Shri Nagesh Shetty. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸೂಯ ಮಡಿಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸೂಯ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ವಾಸುದೇವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದೇವದಾಸ್ ಕೂಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಟ್ರೆಷರರ್, VR ಯುನೈಟೆಡ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿರಂಜನ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೈಸ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Okay, the audience, in 60 kilo category, 5th position goes to rank number 41, Mr. Chirag of Udupi. ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಇವರಿಗೆ ಅನುಸೂಯ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಧನುಷ್ ಇವರಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4th place in this category goes to rank number 39, Mr. Manjunath Kalkatike of Belagavi.
ಟ್ರೆಷರರ್ VR ಯುನೈಟೆಡ್ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ. ವಾಸುದೇವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸದಸ್ಯರು. ವಾಸುದೇವ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ದೇವದಾಸ್ ಕೂಳೂರು ಲಿಫ್ಟರ್ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Third place in 60 kilo category goes to strength number 32, Mr. Pavan PM of Dakshina Kannada. ಧನುಷ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಧನುಷ್. Second place in this category goes to strength number 38, Mr. Somashekar Kharvi of Udupi. ಸುದೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the champion of 60 kilo category is strength number 40, Mr. Suraj Bhandari of Belgavi. ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು, ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಿರಂಜನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ನೈಸ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. Congratulations, winners. ಅಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ, ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಹಾಗೂ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 minute. Hello, please. No, it is not allowed. You are not allowed. Please go back. Thank you. So it is a state level event. Without the consent of KABB, no district association is allowed to honor anybody on the stage. Up to 67,
be in the first line up to 67. Okay, judges, kindly select top 5 athletes. Now you have to go for 4 poses. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Trunk number 63 followed. Remove the earring. Wearing any ornament is not allowed. Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Come on, flex up. Relax. Pose number 4 from the back, double biceps with your single calf muscle. Come on, flex, go. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up. Relax. Thank you. Please go back. Remaining athletes, please come forward. Take equal distance. Move to your right 1 step. Yes, thank you. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax, relax. Stand in a straight line, 73, 74. Be in a straight line, don't come forward. Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Come on, flex up. Relax, relax. Pose number 4 from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up.
Relax. Thank you. Stand in a semicircle according to your trunk numbers. So here is the introduction of the competitors. Trunk number 61, Mr. Satyaraj of Dakshina Kannada. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಪಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Rank number 62 is Mr. Akash Salunke of Belagavi. Rank number 63, Mr. Kishan Rai of Dakshina Kannada. Rank number 64, Mr. Karthik Shetty of Dakshina Kannada. Rank number 65, Mr. Niranjan Patil of Belagavi. Rank number 66, Mr. Harshit of Dakshina Kannada. Rank number 67, Mr. Charan of Dakshina Kannada. Rank number 68, Mr. Prakash K of Dharwad. Rank number 69, Mr. Kaushik of Dakshina Kannada. Rank number 70, Mr. Yashas of Dakshina Kannada. Rank number 71, Mr. Ronald D'Souza of Dakshina Kannada. Rank number 72, Mr. Mark of Udupi. Rank number 73, Mr. Sridhar of Belagavi. And rank number 74, Mr. Dheeraj of Dakshina Kannada. Each other's eyes, we're just one step away from falling or taking flight. We both finding the urge to turn around and just run late. I don't want you to go, but I don't know if we should stay. Okay, here is the comparison. Rank number 65, please come forward. 69 and 73. Interchange your position. The only evil we Yes. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Ready? Flex. Relax. Pose number 4 from the back. Double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex. Relax. Thank you. Please go back and stand according to your trunk numbers. Y a mí me gusta cuando te mueves así, cuando mueve la cabeza, cuando te acercas a mí, poquito a poquito me besa, cuando mueve la cabeza. Cuando mueve la cabeza. Y a mí me gusta cuando te mueves así, cuando mueve la cabeza. Cuando te acercas a mí, poquito a poquito me ves. Y ven, agáchate, agáchate, agáchate. 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 Y ven, agáchate. Okay, come forward, all of you. Come forward. Following athletes, please go one step back. Rank number 62.
63, 65, 69, 72. Remaining athletes be in the straight line. Thank you very much for taking part in the competition. You have participated in the state level Mr. Mangaluru Dasara Classic 2025 competition. Better luck next time. All the best and receive your participation certificate from the organizers. Thank you. Come forward, stand in a straight line, don't break the line. 65 be in the center, others take equal distance. 62 join. Yes, thank you. Now you have to go for 7 compulsory poses. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 2, front latissimus dorsi. Ready? Flex up. Relax. Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Come on, flex up. Relax. Pose number 4 from the back. Double biceps with your single calf muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 5. Lat spread with both the calf muscle from the back. Ready? Come on, flex. Relax. Pose number 6, triceps from the side. Any side of your choice. Ready? Flex. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex. Relax. Thank you. Please go a little back, all of you. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟುಗಳನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ಉಚ್ಚಿಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2025 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಸರಿಯಾಗಿ 7:30 ಉಡುಪಿಯ ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2025 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟುಗಳನ್ನು, ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು, ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ಉಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes, okay. Come forward. Come forward. You will be given 1 minute time for optional posing with the music. Ready? Music start. ನಿಮಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪ್ರಾರಂಭ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ವ್ಯಾಯಾಮ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
जावे बोला तेरा वाली ओ हरे वाली जंगल वाली तू है काली मैं काली उसकी कदम रखवाली मैं लाट की सोच के तू है उठ डाली बोले मेरा पगार हम साइक अली 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 मेरा पगार हम साइक गली 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 Thank you. Thank you. Go to the left side of the stage, over to the organizers for prize distribution. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2025 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೃತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆರ್ಥರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಝೆನ್ ಜೆಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಇವರು MRPLನ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರವಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. So, ಜಗದೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. fourth place in 65 kilo category goes to rank number 69, Mr. Kaushik of Dakshina Kannada. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುವನ್ನು ಆರ್ಥರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Third place in 65 kilo category goes to rank number 72, Mr. Mark of Udupi. ಇವರನ್ನು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Second place in 65 kilo category goes to rank number 63, Mr. Kishan Rai of Dakshina Kannada. ಇವರನ್ನು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಝೆನ್ ಜಿಮ್ನ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೂ MRPLನ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. The winner, the champion of 65 kilo category is rank number 62, Mr. Akash Solunke of Belagavi. ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ
ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಿಜ್ಜೆಗಿರಿ, ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, DKABB, ಗಿರೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಹಿಂದೆ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು, ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Up to 99 be in the first line. Remaining athletes be in the second line. Take equal distance. 99, move to your left, stand in a straight line. 98, one step back. One step back. Straight line, stand in a straight line, move to your left. 99 to your left. Okay, thank you. Stand in a straight line, don't come forward. 98. Yes. Judges, kindly select top 5 bodybuilders. Oh, let's get fucked up, baby, let your body. Judges, kindly select top 5 I'll athletes. make your mind go crazy and lose control, so come and move. Out of 17, pick top 5. Thank you. Now you have to go for, stop the music. You have to go for 4 poses. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Crazy and lose control, so come and move with my body. Stay with me for the night. I just wanna party, losing no control, like na 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 na, losing no control, like. Relax. Pose number 3, chest from the side, any side of your choice. Come on, flex up. Losing no control, like. Body, 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 come and move,
Post number 4 from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Come on, flex. And lose control, so come and move, ooh, body, 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 ooh, ooh. Oh, just turn the lights off, baby, and let it go. I'll make your mind go crazy and lose Relax. control, Post number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up. so come and move with my body. Stay with me for the night. I just want to party, losing no control like na 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 losing no Relax. control Thank you. Please go back. Remaining athletes come forward. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂದೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಹಿಂದೆ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಹಿಂದೆ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ, ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆಸೀನರಾಗಿ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಲುಂಗಿ ಬಿಟ್ಟವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಡಿ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, ಮುಂದೆ ಬರಬೇಡಿ. Ready? Now you have to go for 4 poses. Stand in a straight line, don't come forward. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Hold up, wait a minute, why you crying in the kitchen? Too much shit tequila, that's when you become a Libra. Yeah, you my tequila Relax. Libra. Hold up, wait a Pose number 2, chest from the side, any side of your choice. Come on, flex. Come on, Mahesh. Yeah, you my tequila Libra. Relax. Pose number 4 from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. I'm the main attraction. Out here going stupid, out here going bad shit. Lights, camera, action. What you think will happen? Out here going stupid, out here going bad shit. Whatever happens, happens. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex. Yeah, you my tequila Libra. Hold up, wait a minute, why you crying in the kitchen? Too much shit tequila, that's when you become a Libra. Yeah, you my tequila Libra. Hold up, wait a minute, why you crying in Relax. Thank you. Please go a little back. This is time for introduction of the competitors. Stand in a straight line according to your trunk numbers. Okay, this is time for introduction. Trunk number 91, Mr. Charan Kumar of Dharwad. Trunk number 92, Mr. Rakesh Rathod of Bijapur. Trunk number 93, Mr. Manoj, no music. 93, Manoj Udupi from Udupi. Trunk number 94, Mr. Sharanan of Udupi. Trunk number 95, Mr. Dhananjaya Acharya of Dakshina Kannada. Trunk number 96, Mr. Varun of Shimoga. Trunk number 97, Mr. Shankar of Gadag. Trunk number 98, Mr. Aistin of Belagavi. Atishan of Belagavi. Trunk number 99, Mr. Shashank of Dharwad, Dakshina Kannada. Trunk number 100, Mr. Harshal of Dakshina Kannada. Trunk number 101, Mr. Rupesh of Dakshina Kannada. Trunk number 102, Mr. Liston of Dakshina Kannada. Trunk number 103, Mr. Manohar of Dakshina Kannada. Trunk number 104, Mr. Sadashiv Alva of Dakshina Kannada.
Trunk number 105, Mr. Pratap Kalkundrikar of Belagavi. Trunk number 106, Mr. Ranak Gawas of Belagavi. And trunk number 107, Mr. Toshid of Dakshina Kannada. Dear audience, for your kind information, Guttis Fitline Gym is going to organize a national championship in Dakshina Kannada, Mangaluru soon. Date will be announced at the earliest. ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾಡಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ನಂತರ. ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ. Okay, trunk number 91, come forward. 95, 99, 105, 106, 101, 103, 104. Yes, you go back. Remaining athletes come forward. Okay. Please go back. And remaining athletes, okay. Yeah, remaining athletes are selected for final round. Thank you very much for taking part in the competition. Receive your participation certificate. Thank you. Okay, no music. Move your right one step. Move your left one step. Take equal distance. Judges now select top 5 athletes. Take equal distance. Stand in a straight line. It is not straight line. Stage marshal, kindly look into the line. Okay. Judges, kindly give 1 to 8 ranking. So this is direct final round. 1 to 8 ranking will be given. Ready? You have to go for 7 compulsory poses. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax, relax, wait for the announcement. Pose number 2, front latissimus dorsi. Ready? Flex up. Relax. Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Come on, flex, go. Relax. Pose number 4 from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex, go. Relax, relax.
Pose number 5, lat spread with both the calf muscle from the back. Ready? Come on, flex up. Relax, relax. Pose number 6, triceps from the side. Any side of your choice. Come on, flex, go. Relax, relax, relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up. Relax. Thank you. Please go a little back, all of you. Stand in a straight line and don't touch the screen. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Noch ein halbes Teil und heute Nacht wird super geil. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜಾನ್ ರೆಬೆಲ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ.
Okay, another comparison, trunk number 99, 101 and 103, please come forward. Interchange your position, 101 be there only. Select one. Okay, ready? Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 3, chest from the side, any side of your choice. Ready? Come on, flex up. Relax. Pose number 4 from the back, double biceps with your single calf muscle. Come on, flex, go. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Come on, flex, go. Relax, thank you. Please go back. Stand according to your trunk number. Okay, come forward, all of you. Come forward. Trunk number 91, one step back. 95, one step back. 99, one step back. 105, 106. Yes, okay. Now, thank you very much for taking part in the competition. All the best, better luck next time. Thank you. Receive your participation certificate. Come forward. Once again, you have to go for 7 compulsory poses. Again, take equal distance, stand in a straight line, move to your left. Yes, thank you. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 2, front latissimus dorsi. Ready? Flex up. Relax. Pose number 3, chest from the side, any side of your choice. Ready? Flex up. Relax.
Post number 4 from the back. Double biceps with your single calf muscle. Come on, flex. Relax. Post number 5, relax, spread with both the calf muscle from the back. Ready? Flex, go. Relax. Post number 6, triceps from the side. Any side of your choice. Ready? Flex. Relax. Post number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex, go. Relax. Thank you. Thank you. Thank you. Please go a little back. Relax. Don't touch the screen. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ತಮಗೆ ತಾಗಿದಂತಹ ಬಣ್ಣವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವಾರದ ಯಾವುದೇ ಗೋಡೆಗೆ ತಾಗಿಸಬಾರದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. Yes, come forward. Come forward. Relax. Once again, you will be given 1 minute time for optional posing with the music. Ready? ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಯಾವ ಸಮಯ? ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸಮಯ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ವ್ಯಾಯಾಮ. Ready? Put your hands together. Music start. Relax, relax. Thank you. Over to the organizers for prize distribution. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಎಜಿಎಂ, ಇವರು ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಉದ್ಯಮಿ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಟ್ರೈನರ್, ಗಟ್ಟೀಸ್ ಫಿಟ್ಲೈನ್ ಜಿಮ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಅಶ್ವಥ್ ರಾವ್, ಟ್ರೈನರ್, ಗಟ್ಟೀಸ್ ಫಿಟ್ಲೈನ್ ಜಿಮ್ ಕಂಬಳಪದವು ಮುಡಿಪು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. Okay, so in 70 kilo category, 5th position goes to trunk number 99, Mr. Shashank of Dakshina Kannada. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್, ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ, ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, 1 minute. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ರವಿಕುಮಾರ್ ನೋಡಿ, ಹಿರಿಯರು, ಇವರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪತಾಕೆಯನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು, ಭಾರತ ದೇಶದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 5ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರನ್ನು ಅಶ್ವಥ್ ರಾವ್, ಟ್ರೈನರ್, ಗಟ್ಟೀಸ್ ಫಿಟ್ಲೈನ್ ಜಿಮ್ ಕಂಬಳಪದವ್, ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Fourth place in this category goes to trunk number 91, Mr. Chandan Kumar of Dharwad. ಇವರನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಟ್ರೈನರ್, ಗಟ್ಟೀಸ್ ಫಿಟ್ಲೈನ್ ಜಿಮ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Third place in this category goes to trunk number 95, Mr. Dhananjay Acharya of Dakshina Kannada. ಇವರನ್ನು ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್, ಇವರು ಬಂದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. One minute.
95, please come forward. Remove the ring. Remove the ring and receive the prize. If your name not call, we have to leave them for bad some ball. We love soccer and dancehall. We love cricket and football. Wearing any ornament is not allowed in bodybuilding. So during weighing in, we used to give the warning, but you will repeat it again on the stage, so it is not tolerable. So discipline is very important in every sport. Yes, come to the center of the stage and receive it and have a photo. ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Now you are eligible to receive the prize. Okay. Second place in this category goes to. ಇವರನ್ನು I have not announced. Trunk number 106, Mr. Ronak Gavas of Belagavi. ಇವರನ್ನು ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್, ಇವರು ಬಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly a champion, 958 Bolt a champion. Champion, 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 champion. And the champion, winner of 70 kilo is trunk number 105, Mr. Pratap Kalkundrikar of Belagavi. ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ಮೆಸ್ಕಾಂನ ಎಜಿಎಂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಇವರು ಬಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಕಲ್ಕುಂದ್ರಿಕರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಕರತಾಡನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಕಲ್ಕುಂದ್ರಿಕರ್, ಪ್ರೈಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. Thank you judges for judging 65 and 70 kilo category. For 75 and 80 kilo category, may I request judge number 1, Shri Johnson D'Souza, judge number 2, Shri Nagesh Shetty, judge number 3, Shri Venkatesh Pavanje, judge number 4, Shri Raghavendra, judge number 5, Shri Asif Kusgal, judge number 6, Shri Shankar Pillai, and judge number 7, Shri Kushal Malshet. ಆಯೋಜಕರು ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್, ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಗರಿಮಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. We are the virtuous. We are the righteous. Let's show them we will not back down. Stand strong and prepare for battle. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ
Stop the music. Stop the music. Move to your left. Move to your left. Take equal distance. No, no, you wait. You stay here only. Judges select top 5 athletes. One step back. Just. $125, trunk number 125. $125 is not there. Judges kindly note, $125 is absent. Okay, this is direct final round. Judges kindly note. Okay, now you have to go for 7 compulsory poses. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 2, front latissimus dorsi. Ready? Flex up. Relax. Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Ready? Flex up. Relax. Pose number 4 from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Relax. Pose number 5, lat spread with both the calf muscle from the back. Ready? Flex up. Relax. Pose number 6, triceps from the side, any side of your choice. Ready? Flex up. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up. Don't come forward. 128, 129, be in the line. Relax. Relax. Please go 2 steps back, all of you. This is introduction of the competitors. Trunk number 121, Mr. Vinayak P. of Shimoga. The audience, put your hands together to welcome the bodybuilders. They have come all the way from different places of Karnataka state. So trunk number 121, Mr. Vinayak P. of Shimoga. Trunk number 122, Mr. Shrihat of Udupi. Trunk number 123, Mr. Venkatesh Tashildar of Belagavi. Trunk number 124, Mr. Naveen N of Dakshina Kannada. Trunk number 126, Mr. Manish of Dakshina Kannada. Trunk number 127, Mr. Vivek J of Dharwad. Trunk number 128, Mr. Pratham Pujari of Dakshina Kannada. Trunk number 129, Mr. Sunil Bhatkande of Belagavi.
128, no posing. Be in the line. Okay, trunk number 122, come forward. 126, come forward. 127, please come forward. Come still forward, come close, three of you. So thank you very much for taking part in the competition. Better luck next time. Receive your participation certificate. Put your hands together, all the best. Okay, here is the comparison. Trunk number 121, come forward. 128, 129. Interchange your position. 128, be in the center. One step back. Yes, take equal distance. Don't take two-arm distance. 128, don't take two-arm distance. They will come close to you because it is comparison. Okay, ready? Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 3, chest from the side, any side of your choice. Ready? Flex up. Relax. Pose number 4, from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up. Relax. Thank you. Please go back and stand according to your trunk numbers. Disappointment in the words they utter. Teardrops that weigh tons come from hurting mothers. Hate what I see. Okay, come forward. Come forward. You will be given 1 minute time for optional posing with the music. Ready? Music start.
Thank you. Thank you. Stop the music. Thank you very much. You will be honored now. Move to the right side of the stage. ಹಲೋ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2025ರ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ವಿಜೇತರನ್ನು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಸುಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್, ಜಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಗೂ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀ ಸುಕೇಶ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು, ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸೌಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್, ಜಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀ ಸುಕೇಶ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು, ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು. So, in 75 kilo category, fifth position goes to trunk number 124, Mr. Naveen N of Dakshina Kannada. ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಾದ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಸೌಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಡೀತಾ ಇದೆ. Fourth place in this category goes to trunk number 128, Mr. Pratham Pujari of Dakshina Kannada. ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕೇಶ್ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. Third place in this category goes to trunk number 129, Mr. Sunil Bhatkande of Belgavi. ಇವರನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Second place in 75 kilo category goes to trunk number 121, Mr. Vinayak P of Shivamogga. ಇವರನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. The champion of 75 kilo category is trunk number 123, Mr. Venkatesh Tashildar of Belgavi. ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಯೋಜಕರಾದ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್, ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಗರಿಮಾರ್. Just wanna see you touch the girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? Got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and tingling. When you walk, I see it, baby, girl. When you talk, I believe it, baby, girl. I like that thick, petite, and pretty. Little touches of ditty, let it work the kitty like, hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Hey, ladies. I request the judges kindly continue for 80 kilo category. Trunk number 141 to 137. Okay. 136 to 150. 136 to 150. Stand according to your trunk numbers. 149 come this side. 149 come this side. Okay, stage marshals. Stage marshals. Show your trunk numbers. Stand in a straight line. Don't come forward, use the line. Move to your right. Still move to your right. Still move to your right. Move to your right. Don't come forward. Don't come forward. Use the line. 150, go back. Use the line. Use the line. Use the line. Use the line. Stand in a straight line. Don't break the line. 147, one step back. Use the line. 147. 147, one step back. Judges, kindly select top 5 athletes. Select top 5. Ready? Now you have to go for 4 poses. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Ready? Flex up. 49, don't come forward. So this is elimination round, don't worry, everybody will be observed. Relax. Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Ready? Flex up. Relax. Pose number 4 from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Boys and girls at the scene, where do I wanna begin? We call it a day, we wanna just stay, drifting away in the green. Trophy number 1, baby you hit the spot, we at the top, the engine's hot, take me away. Relax. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up. Relax, relax. Thank you. Please go 2 steps back. It is introduction of the competitors. Trunk number 136,
Mr. Dikshit Pujari of Dakshina Kannada, Udupi. Rank number 137, Mr. Gajanan Kaktikar of Belagavi. Rank number 141, Mr. Abhilash of Udupi. Rank number 142, Mr. Nidhi of Dakshina Kannada. Rank number 143, Mr. Rajesh of Udupi. Rank number 144, Mr. Prajwal TR of Chikmagaluru. Rank number 145, Mr. Eknath Bhatt of Udupi. Rank number 146, Mr. Krupakar H of Shimoga. Rank number 147, Mr. Suraj Singh of Udupi. Rank number 148, Mr. Karthik of Udupi. Rank number 149, Mr. Bhavish of Udupi. Rank number 150, Mr. Safwan of Dakshina Kannada. Rank number 142 and 143, please come forward. Interchange your position. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕುರ್ಚಿ ಇರೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದಿನವರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಿಂದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಎಸ್, ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Judges, select one. Ready? Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 3, chest from the side, any side of your choice. Ready? Flex up. Relax.
Post number 4 from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Relax. Post number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up. Relax, relax. Thank you. Please go back and stand according to your trunk numbers. Okay. Come forward, all of you. Come forward. Come forward. Trunk number 141. One step back. 143. 147. 149. 150. Go back. Remaining athletes, come close. Okay, thank you very much for taking part in the competition. Better luck next time. All the best. Put your hands together. Receive your participation certificate from the organizers. Thank you. Stand in a straight line. Don't break the line. Take equal distance. 49. One step back. One step to your left. Yes. Thank you. Now you have to go for 7 compulsory poses. Pose number 1. Front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 2, front latissimus dorsi. Ready? Flex up. Relax. Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Ready? Come on, flex. Relax. Pose number 4 from the back. Double biceps with your single calf muscle. Come on, flex. Relax. Pose number 5. Lat spread with both the calf muscle from the back. Ready? Flex. Relax. Pose number 6, triceps from the side. Ready? Flex. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up. Relax. Thank you. Please go 2 steps back. This is 80 kilo category, followed by 85 and plus 85 kilo category, and that will be followed by best poser competition. At the end, you are going to witness Mr. Mangaluru Dasara Classic 2025, champion of champion.
the process. Okay, trunk number 147 and 150, please come forward. Interchange your position. Okay, ready? Go close, both of you. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Ready? Flex up. Relax. Pose number 4 from the back. Double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Relax, relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up. Relax. Thank you. Please go back and stand according to your trunk numbers. This one's for the process. Okay, trunk number 141, 143 and 149, please come forward. Interchange your position. Ready? Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Ready? Flex up. Relax. Pose number 4 from the back. Double biceps with your single calf muscle. Come on, flex up. This one's for the process. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex. Relax. Thank you. Please go back and stand according to your trunk numbers.
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ರೂವಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ದೀಪಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ರಮಾನಾಥ ಕಾರಂದೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೆರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೋಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಾಯಿತು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು. ರೆಡಿ? ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈ ಕಡೆಯವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆಯವ್ರು ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆಯವ್ರು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ. Thank you. Stop the music. Yes. Now this is time for honoring the winners of 80 kilo category. Show your trunk numbers. Stand according to your trunk numbers. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2025 ಇದರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈ ವಕೀಲರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಯೋಜಕರಾದ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಹಾಗೂ ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಗರಿಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಭರತ್ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ತುಳು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ, ಜಾನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ರವಿರಾಜ ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಂಬೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಆಯೋಜಕರಾದ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಹಾಗೂ ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಇವರು ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆದ್ಮೇಲೆ 80 kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಪಟು ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 141 ಅಭಿಲಾಷ್ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಭರತ್ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ತುಳು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ 80 kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಪಟು ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 143 ರಾಜೇಶ್ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಪಟು ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 149 ಉಡುಪಿಯ ಭುವೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ರವಿರಾಜ್ ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಂಬೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ದೇಹದಾಟಿಪಟು ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 150 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಫ್ವಾನ್. ಇವರಿಗೆ ಜಾನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, 80 kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದೇಹದಾಟಿಪಟು ಉಡುಪಿಯ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್, ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 147 ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್. ಇವರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈ, ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು, ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Stop the music. Thank you judges for judging 75 and 80 kilo category. For 85 and plus 85 kilo category, may I request judge number 1 Shri Johnson D'Souza, judge number 2 Shri Nagesh Shetty, judge number 3 Shri Rajesh Alva, judge number 4 Shri Venkatesh Pavanje, judge number 5 Shri Asif Kuskal, judge number 6 Miss Pranita Kamath, and judge number 7 Mr. Maruti Bangera. Venkatesh Naik. Venkatesh Naik. Venkatesh Naik. Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Once again I repeat, judge number 1 Shri Johnson D'Souza, judge number 2 Shri Nagesh Shetty, judge number 3 Shri Rajesh Alva, judge number 4 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರಾದ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಹಾಗೂ ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಗರಿಮಾರೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Asif Kuskal, judge number 6 Pranita Kamath, judge number 7 Maruti Bangera. Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. So in 85 kilo category, we have trunk number 151 to 156. Judges kindly note, trunk number 151 to 156. Hurry up, hurry up. Take equal distance. 151, remove the ring. Okay, thank you. Judges, this is direct final round. Give 1 to 6 ranking. All the best competitors. This is final round. Relax. You will be asked for poses. Okay. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 2, front latissimus dorsi. Ready? Flex up. Relax. Pose number 3, chest from the side, any side of your choice. Ready? Flex. Relax. Pose number 4, from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Relax. Pose number 5, lats spread with both the calf muscle from the back. Ready? Come on, flex.
Relax. Pose number 6, triceps from the side. Any side of your choice. Ready? Flex up. 152, don't come forward. Don't break the line. Relax. 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 Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up. Relax. Thank you. Please go a little back. It is time for introduction of the competitors. Rank number 151, Mr. Satyanarayana Arati of Davangere. Rank number 152, Mr. Digvijay Patil of Belagavi. Rank number 153, Mr. Vikas Gowda of Dakshina Kannada. Rank number 154, Mr. Girish Mageri of Dharwad. Rank number 155, Mr. Vasant Kumar of Dharwad. Rank number 156, Mr. Asir K of Dakshina Kannada. tomorrow. (155) and 156, please come forward. Interchange the position. Judges select one. Ready? Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 2, chest from the side, any side of your choice. Ready? Flex. Tomorrow. Relax. Pose number 4 from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Come on, flex. Dramatische Sekunden in the box. Relax. Thank you. Please go back. Stand according to your rank numbers. Okay, 156, please come forward. Thank you very much for taking part in the competition. Better luck next time. So you will be honored with the participation certificate. Put your hands together, dear audience. Yes, come forward. Pose with the music. Ready?
Together, music start. Thank you. Thank you. Kindly call upon the guest. Over to the organizers for prize distribution. ಆಯೋಜಕರು ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ರೂವಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ದೀಪಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ರಮಾನಂದ ಕಾರಂದೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಉದಯ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಮಾಲಕರು ಸುವರ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಯೋಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. Okay, the audience, in 85 kilo category, 5th position goes to rank number 155, Mr. Vasant Kumar of Dharwad. ಇವರಿಗೆ ರಮಾನಂದ ಕಾರಂದೂರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. So in 85 kilo category, 4th position goes to rank number 153, Mr. Vikas Gowda of Dakshina Kannada. ಇವರಿಗೆ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Third place in this category goes to rank number 152, Mr. Digvijay Patil of Belagavi. ಇವರಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Second place in 85 kilo category goes to rank number 154, Mr. Girish Mageri of Dharwad. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. The champion of 85 kilo category is rank number 151, Mr. Satyanarayan RT of Davangere. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಮಾಲಕರು ಸುವರ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Congratulations. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, guest of honor. Now this is time for plus 85 kilo category. Hurry up please, stage marshal, make it fast. So this will be the last category, will be followed by best buzzer competition, and at the end you are going to witness Mr. Mangaluru Dasara Classic 2025. ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೀರಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2025 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಳಿಕ. ಎಸ್, ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್, ಹರಿ ಅಪ್. $161. Stand in a straight line. Okay, judges, kindly select top 5 athletes. Ready? Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax. Pose number 3, just from the side. Any side of your choice. Ready? Flex up. Relax. Pose number 4, from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Relax. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex up. Relax, relax. Thank you. Please go 2 steps back. It is introduction of the competitors. Rank number 161, Mr. Shrivardhan Reddy of Dharwad. Rank number 162, Mr. Jagadish Gowda of Mandya. Rank number 163, Mr. Sohan Kodachi of Belagavi. Rank number 164, Mr. Sachin Putran of Dakshina Kannada. Rank number 165, Mr. V.B. Kiran of Belagavi. Rank number 166, Mr. Gitesh Shetty of Dakshina Kannada. Rank number 167, Mr. Chirag R of Udupi. Okay.
Judges kindly note, rank number 161 is Srivardhan Reddy from Hospet. Okay. Rank number 162, come forward. 163, come forward. Yes. Thank you very much for taking part in the competition. Better luck next time. All the best. Receive your participation certificate. Thank you. Remaining athletes, please come forward. 2 steps forward. Stand in a straight line. Ready? Now you have to go for 7 compulsory poses. Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Ready? Flex up. Relax. Pose number 2, front latissimus dorsi. Ready? Flex up. Relax. Pose number 3, chest from the side. Any side of your choice. Come on, flex up. Relax. Pose number 4 from the back. Double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex up. Relax. Pose number 5, lat spread with both the calf muscle from the back. Ready? Flex. Relax. Pose number 6, triceps from the side. Any side of your choice. Ready? Flex. Relax. Relax. Pose. Stop the music. Pose number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex. Relax. Thank you. Please go a little back. Please go a little back. So this is the last category of Mr. Mangaluru Dasara Classic 2025 state level bodybuilding competition, which is organized by Shri Gokarnanatha Kshetra Kudrolli Temple Administration, Mangaluru. Okay, I request the best poser athletes, please be ready with the music. Okay, 161, 164 and 166, please come forward. Interchange your position. Give 1 to 3 ranking. Ready? Pose number 1, front double biceps with both the thigh muscle. Come on, flex up. Relax.
Post number 3, chest from the side. Any side of your choice. Ready? Flex, go. Relax. Relax. Post number 4, from the back, double biceps with your single calf muscle. Ready? Flex, up. Relax. Post number 7, abdomen and your thigh muscle. Ready? Flex. Relax, relax. Thank you. Please go back and stand according to your trunk numbers. Okay, come forward. Munde banni, banni banni, munde munde banni. Music start. Yes, thank you. Thank you. Go to the left side of the stage, over to the organizers for prize distribution. Kindly call upon the guest. I request the best poser athletes, please be ready with the music. Stop the music. Kindly call upon the guest. ನಮಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಹಾಂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಆಯೋಜಕರು ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಯೋಜಕರಾದ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಹಾಗೂ ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಇವರು ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀಮಾ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಪ್ರಣೀತಾ ಕಾಮತ್, ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಫರಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ದಂಬೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದಂಬೇಲ್. ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ.
ಪ್ರಮೋದ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಸೇವಾದಳ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ. Okay, the audience, in plus 85 kilo category, fifth position goes to drink number 167, Mr. Chirag R of Udupi. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಾ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Okay, fourth place. Fourth place, so in this category goes to rank number 166, Mr. Geeta Shetty of Dakshin Kannada. ಇವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಂಬೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದಂಬೇಲ್ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Third place in this category goes to rank number 161, Mr. Srivardhan Reddy of Hospet. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಣೀತಾ ಕಾಮತ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಫ್ರಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವರು ಬಂದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Second place in this category goes to rank number 164, Mr. Sachin Putran of Dakshina Kannada. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಸೇವಾದಳ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರು ಬಂದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Now this is time to announce the champion of plus 85 crore category. That prize goes to drink number 185, Mr. V.B. Kiran of Belgavi. ಇವರಿಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Folgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Stop the music.
Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. I request all the best poser athletes, please come on the stage immediately. Show your trunk numbers. Okay, judges for title and best posing competition are, thank you judges for judging 85 and plus 85 kilo category. For title and best poser competition, may I request judge number 1, Shri Shankar Pille. Judge number 2, Shri Nagesh Shetty. Judge number 3, Shri Ravi Kumar. Judge number 4, Shri Rajesh Alwa. Judge number 5, Shri Asif Kusgal. Judge number 6, Shri Shankar Johnson D'Souza. Judge number 6. Judge number 7, Shri Raghavendra. Number Shri Nagesh Shetty. Shri Ravi. Judge number 4, Shri Rajesh Alwa. Judge number 5, Shri Asif Kusgal. Judge number 6, Shri Johnson D'Souza. Judge number 7. Thank you. Okay, show your trunk numbers. 1 minute. According to your 38, center of the stage. Come to the center of the stage. Ready? Music. Stop. Only 1 minute time will be given. Thank you. Trunk number 41. Come to the center of the stage. Ready? Start. The group winners be ready. Okay. Ready? Wait, 1 minute. 1 minute again.
girl could not. The girl was bad. The girl was dangerous. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Please go to the warming up room. Winner will be called afterwards. Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Stop the music. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್,
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿ ವಿ ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿ ವಿಯ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿರೂಪಕಿ ಸುಮಂಗಲ ಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಚಿತ್ರಾಶ್ರೀ ಹರಿಣಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನೀಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಮಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಕರತಾಡನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Lo que no tengo de lindo no tengo el... ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಕಿಲಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಟ್ಟಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.